The Coming of the Kingdom, Part 10, Session 5. 天国的来临第10部分第5讲。我们来到第44段 Section 44, Resurrection and Parousia, 复活与主的再来。Resurrection and Parousia. 我先提一提 Parousia 这个字 P-A-R-O-U-S-I-A， 有的时候我会翻译主再来，有的时候我会翻译人子的显现，人子的显现。On the basis of all that has been established in the previous chapters of this book concerning the general meaning of Jesus' preaching of the kingdom, 根据我们这本书前面好多章都已经证明了的，就是耶稣所讲的天国的一般的意义，根据我们所证明的 we can only reject as an absolute misrepresentation of the gospel the radical view. 我们只能够拒绝这个激进派的观点是完全误解了福音。这个激进派所讲的是 the radical view which considers as original and as Jesus' own view only those passages in the synoptic tradition that are in accordance with the expectation of the immediate nearness of the end of the world. 这个激进派的观点呢是，他只接受某些的经文是原本的，是耶稣自己的观点。这些的经文呢，就是在符类福音这个传统里面呢，就是那些符合等候世界末日很快就到，那些的经文才算是原来的，才算是耶稣自己的观点。我这里又解释另外一个字，就是 tradition, synoptic tradition. Ritterboss 写书的年日和今天一样，很多的自由派的学者都已经不认为马太、马可、路加就是马太所写、马可所写、路加所写，所以他们用这个词 synoptic tradition, 符类福音的传统。这个传统的意思呢，就是包括马太、马可、路加和他们所参考过的原来一些的资料，或者口传、笔传，传了好几部的，整个的叫做传统。瑞德堡说，我们只能够拒绝这个激进派的观点。他们认为呢，只有那些期待世界末日很快就到那些的经文，在符类福音传统里面，这些的经文才算是原来写下来的，也是耶稣的观点。这个观点我们拒绝。The present representatives of this interpretation， 那这个激进派的解释的目前，就是 Ritterboss 写书的时候，目前的代表人物呢，subject the gospel to the well-known method of form criticism. 他们把福音书呢，就服在这个很出名的形式批判 form criticism 的方法下， which has become influential through the important work of Bultmann. 就是布特曼很重要的著作所提倡的这种的方法，也是一个很有影响力的方法。再来哈，就说哪些是原来的，哪些是后加的呢？那他们就用了布特曼这种的形式批判。This method first requires the investigation to establish the authenticity of every saying, parable, etc., to which reference has to be made. 这个形式批判的方法，首先呢，是要求研究者要确定他们所参考的每一段耶稣的讲话，每一个耶稣所讲过的比喻的真实性，就是是不是真的是耶稣讲的，真的是原来就有的。Before expressing an opinion on the purport of Jesus' preaching， 先证明是否是原来的，才表达一个意见，究竟耶稣所讲的道的主旨是什么。To our mind, there can be no doubt that the criticism thus applied to the gospel wrongly creates the impression that it is working with a criterion which is solely derived from the form of data of the tradition. 在我们看来呢，毫无疑问的，当你用这个方法，这个形式批判，那批判这两个字就是分析的意思啊。当你使用这种分析的方法，在福音书
上的时候呢，你就会造成一种的错觉，让别人以为呢，你是用了一个完全从福音传统的资料的形式那里显出来的一个的准则。我再讲一次哈，当你用形式批判的方法来分析福音书的时候呢，你就给人家一个错觉，你完全是用从形式而来的一个的准则来判断这些经文是否真的是原本的，或者是耶稣讲过的话，你就给人家一个错觉。其实呢，你究竟是不是按照文体形式来判断呢？下面继续。For the decision about what is considered as original or the secondary form of the tradition, respectively, is, however, chiefly made on the basis of the content of the tradition. 事实上，形式批判不是真的用形式来判断的。若要决定究竟某一段经文应该被考虑认为是原本的，还是这个传统的次等的或者后来的第二梯次的形式呢，基本上是看这个传统，就是经文里的内容，而不是看形式。That is why the real point in question, 因此呢，问题的症结呢 it's not the debate about the originality of the form of the many parts of the tradition that has been given to us. 问题的症结不是去争辩我们手上所有这个传统，就是这个福音书呢，不同的部分呢，究竟这个形式是否原本的。But the real issue lies in 真正的问题乃是 the answer to the question as to whether or not upon sound factual grounds their contents can be looked upon as unworthy of belief. 真正的问题是要回答这个问题，就是根据事实的依据，福音书里的内容是否应该被认为是不可信的呢？简单的说，真的问题是你相信不相信福音书，而不是用什么形式啊、当时的处境啦、文体啊来判断这些经文是原本的还是后来人编上去的。真正的问题是你根据经文这些的事实，你相信不相信圣经是可靠的。 And from this standpoint， 而从这个立场来看呢， it must be called an absolutely arbitrary prejudice。 我们必须说这个是一个绝对是随意的偏见。 If in an a priori way those parts of the gospel should be denied to Jesus that are not in accordance with the expectation of the exclusive futurity and imminence of the kingdom of God。 假如呢，在先验的你首先的先入为主的来一个前提，就是哪一些的福音书的部分不符合这个期待神的国度完全是未来的，完全很快就会到的。假如那个经文呢不是符合这个的期待的话，就不是耶稣所讲的。假如你先入为主的有这个的前提的话，那你这种的研究呢，完全是绝对的随意的偏见 ，absolutely arbitrary prejudice. For all that has been given to us in the Gospels about Jesus' preaching， 因为我们手上在福音书里面所有的关于耶稣讲到的一切的资料，就是所有的经文 ，and we do not possess any other criterion of its authenticity。除了我们手上福音书里面耶稣所讲的话以外，我们没有别的所谓圣经的真实性的准则吗？就是福音书本身呢。For all that has been given to us in the Gospels about Jesus' preaching is based on the certainty of the fulfillment inaugurated by Jesus, no less than on that of the future kingdom of God。 我们手上福音书里的耶稣讲一切的话，都是根据非常确定的相信耶稣已经展开了应验旧约，还有天国，还有他的未来的。因为圣经本身就是讲耶稣的天国是已经来了，应验了旧约，然后耶稣的天国还有未来的阶段。In this case, the knife of form criticism's criterion can only operate on the basis of subjective presuppositions。 在这件事情上，形式批判它的准则，这个外科医生的刀呢，只能够根据一些主观的大前提来使用。
And in our opinion, it can therefore only be destructive. 我的观点是，这样使用这把刀呢，只有毁灭性的、破坏性的。For the motif of the fulfillment is not present simply in a few scattered pronouncements that can be removed from the so-called body of the gospel without any harm being done. 因为圣经里、福音书里面讲的应验、成全 fulfillment 这个主题呢，不仅仅是在散布在不同的零散的经文里耶稣的宣告，你把它拿走呢，从福音书的整体拿走呢，也无伤大雅，不是这样子的。But it is firmly grounded in what is the core and the center of the entire gospel. 这个耶稣应验旧约这个主题呢，是完全植根于整个福音的核心和中心。That is, that Jesus is the Christ. 什么东西呢？耶稣就是基督，就是弥赛亚 and has, as such, been sent to the world by the Father as the fulfiller of time, of the scriptures, of the law. 耶稣就是基督，父神差遣他来到世界上做成全者，时间的成全者，圣经的成全或者应验者，律法的成全或者是成就者。那这里都用 fulfiller 这个字哈，耶稣 fulfill time， 耶稣成全了时间，耶稣 fulfill scriptures， 成全了或者应验了圣经， fulfill the law， 耶稣成全了或者完全遵守了律法。这个是整个福音的核心的意义。That is why it is impossible to eliminate from the gospel of the kingdom Jesus' predictions about his passion and death, as not in accordance with his nar ervatum. 因此呢，我们不可能从福音里面，天国的福音里面除掉耶稣对他的受苦和死的这些的预告，认为这些的耶稣讲到他的受苦跟死呢，这些预告并不符合他期待天国很快就到，不可以这样子拿走耶稣讲到关于他的受苦和死的预告。For these prophecies more than simply represent a certain peripheral area far removed from the heart of Jesus' preaching. 因为这些的预言呢，不仅仅是一些边缘的的话，和耶稣讲到的核心离得很远，不是的。They are indissolubly bound up with this central nucleus. 耶稣讲到他必受难死，这些话呢，完全与整个的中心的核心密不可分。The whole of Jesus' self-revelation is dominated by the Great Mission. 整个耶稣的自我启示都由他的伟大的使命作为主题。The divine must that he has to perform， 就是他必须要来成就的神要他成就的事。The divine must. And its contents are from the outset determined by the motive of atonement and suffering, as well as by that of authority of the Son of Man mentioned in Daniel 7. 而耶稣的自我启示的内容呢，从头开始就是由两个的主题所决定的。第一个就是赎罪和受苦，第二个呢，就是在但以理书第7章所提到的人子的权柄。赎罪受苦，人子的权柄，这两个都是耶稣自我启示的重要的主题。That is why that which Jesus preaches about the future of the kingdom must also be viewed in connection with his prophecies concerning his passion, death, and resurrection. 因此，耶稣讲到天国的未来这些的话呢，必须要与他预告他的受难、死和复活的话要连在一起来看。An entire conception of the nar ervatum must also be confronted with these pronouncements. 当我们想到耶稣预期天国很快就到这个概念呢，也必须与耶稣预告他的受难、死和复活连在一起来看。
换言之，耶稣的受苦死跟复活就是天国的事，成就天国的事。This naturally leads us to those views。现在呢，日日宝来批判第二个学派，就是以 Schweitzer 做代表的。现在很自然的就导致我们要看另外一派的观点 ，which in contradistinction to the radical skeptical criticism of the tradition， 第二派呢与这个激进派、怀疑派就是对福音的传统做出批判性的分析，这一派呢是完全不一样的。那个第二派 tries to understand Jesus' pronouncements about his approaching sufferings and death as an integral part of his nar ervatum。第二派呢是怎么看耶稣讲到他将要来的受难和死呢？他们认为呢，耶稣所讲这些的话呢，是他预期天国很快就来的很重要的核心的部分 ，of which Schweitzer is no doubt the most characteristic。而在这方面呢，Schweitzer的观点肯定是最典型的。This attempt, however, has given such a fantastic interpretation of the gospel。但是这方面的努力呢，对福音的解释是那么的荒唐 ，and has occasioned such a reconstruction of the life of Jesus。他们就造成了所谓耶稣的一生、耶稣的生平一个的完全的重构、重新建造。That in spite of its own intention， 因此呢，虽然它有可能很正当的动机 ，it has intensified rather than lessened the skepticism of the advocates of the nar ervatum with respect to the reliability of the tradition。他们只不过增加那些怀疑福音传统的可靠性，那些人的怀疑，就是那些支持耶稣认为呢天国很快就到那些的学者们呢，只让他们更加怀疑福音书里所讲的是否可靠。This judgment at once applies to what may be called the foundation of Schweitzer's entire consistently eschatological experiment。我们这个判断就是说很荒唐，都是虚幻呢，也是指 Schweitzer 整个的一贯末世论的这个解经的实验的基础。In other words, his appeal to Matthew 10:23， 就是 Schweitzer 怎么样的引用马太第10章第23节。马太第10章第23节是这样说的：有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。No doubt, the exegesis of this text is not simple。毫无疑问的，要解释这些经文并不容易。But whatever its meaning may be, it cannot at all be the foundation of the nar ervatum in the sense of a consistent eschatology。这些经文究竟的意思是什么呢？无论什么意思呢，都不可能是那个一贯末世论那一派所讲的所谓耶稣预期天国很快就到，就是说这里所讲的人子就到了不可能是当时耶稣认为当时天国就很快到。For it is beyond any possible doubt that this saying does not refer to the time of the sending forth of the disciples during Jesus' time。 因为这句话人子就到了不是指耶稣一生在地上的时候差遣门徒出去那个时刻， but to a far more distant future， 乃是指比那个时间之后好久之后的事情。 As a matter of fact, this also applies to the whole context of this place in the gospel and not merely to verse 23。 事实上我们这里所提出的点呢，不仅仅是指第23节，乃是指整个马太福音第10章这里的上下文。To begin with, verse 16， 我们从马太第10章16节开始来考虑。第16节是我猜你们去如同羊进入狼群，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。你们要防备人，因为他们要把你们交给公会，也要在会堂里鞭打你们，并且你们要为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人见证。你们被交的时候，不要思虑怎么说话，或说什么话，到那时候必赐给你们当说的话，
因为不是你们自己说的，乃是你们父的灵在你们里头说的。弟兄要把弟兄，父亲要把儿子送到死地，儿女要与父母为敌，害死他们，并且你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的必然得救，等等。To begin with verse 16, 我们从第16节开始。There, events are mentioned in Jesus' speech in Matthew 10, which, already because of local historical considerations, could not possibly take place at the time of the sending forth of the disciples. 从第16节开始，耶稣讲话里面提到一些的事情，因为当时的地理和历史的考虑呢，不可能是耶稣差遣门徒的时候发生的。That is such as they're being led before kings and governors. 譬如说被送到君王、诸侯面前做见证等等。Besides, if Jesus actually expected these vicissitudes, as foretold in verse 16 following, to happen at this time, it cannot be understood. 就算耶稣具体的真的是期待从第16节开始那些事情被交在诸侯、君王面前做见证，这些事情呢，就是在那一次耶稣差遣他们出去就会发生的话，就算是如此呢 ，it cannot be understood why neither the disciples on their return nor Jesus himself made any allusion to this unfulfilled parousia. 我们就不能够明白，当门徒回来的时候，或者耶稣也没有暗指这个所谓人子的显现，这些事情呢，并没有发生呢。This entire conception of Jesus having already expected the coming of the Son of Man before his death is so fantastic that it is simply surprising to find, for example, Werner still maintaining it. 这整个的概念就是耶稣呢，在他死之前就已经预期人子要显现，就是当时马太福音第10章差遣门徒出去的时候，就已经预期人子很快就再来，是那么的荒唐，那么的虚幻，我们很惊讶，连 Werner 这种学者也坚持这个立场。To our mind, matters are no better with respect to Schweitzer's second fundamental thesis. 按照我们来看 Schweitzer 第二个基本的论点也没好到哪里去， namely, that when the coming of the kingdom had failed during the missionary tour of the disciples, 就是说当门徒们出去宣教旅行回来，这个天国的来到失败了，没有来的时候呢， Jesus wants to force this coming by means of his voluntary substitutionary suffering and death. 耶稣呢就要透过他自愿的代罪的受苦跟死呢，来逼这个天国来到。For apart from the fact that there is no single solid basis to be found in the gospel for such forcing, 除了一个很明显的事实，就是没有任何的事实根据来说耶稣是逼这种天国的来到的，在福音书没有这种事实的根据。There can be no doubt that in all kinds of pronouncements, Jesus spoke explicitly about the time after his death. 毫无疑问的，耶稣讲过很多的话呢，都是明说他死之后所发生的事。Thus, before all, in the so-called synoptic apocalypse, 譬如说在那个所谓的符类福音的末世灾难 but also elsewhere in his prophecies about the destruction of Jerusalem. 还有其他地方耶稣预言耶路撒冷被毁 and the desolation of the temple. 圣殿被拆毁 Matthew 23:38 and parallels. 马太23章38节还有平衡的经文 Luke 23:28 following. 还有路加福音23章28节起 And also, we mention only one more case. 还有其他的，譬如说还有一个例子 And a well-known saying about the children of the bride chamber, the disciples, who would one day fast when the bridegroom, Jesus himself, should be taken away from them. Mark 2:18 following and parallels. 就在马可福音第2章18节开始，耶稣用新郎来代表，离开的时候呢，他的门徒才会禁食，这些很出名的话语。这里要讲的是，耶稣一点都不是要强迫这个天国来到，耶稣在讲的是他死了之后发生的一切的事。